Good evening, everyone, and especially Mr. Ujala. Good evening, every devotees, every disciple, everyone. Good evening, and take to enjoyable and listen the Dharma teaching. Thầy gửi lời chào buổi tối đến tất cả mọi người và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi nghe pháp thật là an bình. So today we are going to teaching about teaching topic is between the law of the Buddha philosophy discipline, and so we are today going to that's teaching. Okay. Bài giảng của hôm nay thì sẽ là phần tiếp nối của những phần giảng về giới mà gần đây thầy đã giảng cho chúng ta. Especially there many different the section of the discipline. Actually, the Buddha 84,000 Dharma Skanda have established and teaching that every word, every scripture is just for every sentient beings or motivate and cover they convert to will supreme path. Will supreme path is important to maintain the discipline. That's the discipline maintains only the supreme's awareness, the truth. So that we need to solve alter formality, solves the formula is, and the many discipline that have the code of Buddha. So we are everybody Buddha disciple, Buddha follower, and actually we are selves the Buddha nature. And for Buddha nature reality we recognize, and we very important to understanding that's a law of the Buddha discipline, Dharma discipline, and that is a very important. Giới thì có rất là nhiều phần, rất là nhiều giáo lý về giới, và tất cả chúng ta đã biết rằng là Đức Thế Tôn truyền dạy 8 muôn 4.000 pháp uẩn, hoặc là 8 muôn 4.000 pháp môn. Thì ở trong từng pháp môn như vậy thì Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng để phù hợp với từng căn tánh của tình chúng sinh, và tất cả đều phục vụ cho một mục đích, đó là hướng chúng sinh đến bờ giác, hướng chúng sinh đến một con đường cao thượng. Thì để chúng ta có thể thực sự tiến lên trên cái con đường cao thượng đó, thì một trong những việc mà nhất thiết chúng ta phải làm đó chính là giữ giới. Chúng ta phải hiểu rằng là giới là một phần rất quan trọng, và là một phần rất thiết yếu đối với lại đời sống của người tu học. Chúng ta luôn luôn thấy rằng là mình là con Phật, và nhất là khi Phật tánh hiện diện ở mỗi chúng ta, thì nếu đã như vậy là chúng ta lại càng phải quan tâm đến đời sống giới hạnh, chúng ta lại phải càng quan tâm đến giới. So the discipline is human being lives one of the
supreme method and supreme alter ultimate for the peace, happiness, and well life. That is why the discipline is the has the many different type of discipline, but the Buddha Dharma discipline is in insight, have the and compassion, love, and joyful, and say equality. That's the core thing is the very important one of the energy, power, and this supplement for our lives, the improving and sort of progress, and that's to automatically the arising the standing. That's supplements is the discipline. Okay. Thì giới là một cái phương hướng, là một cái con đường cao thượng để đưa đến hạnh phúc và bình an cho tất cả hữu tình chúng sinh, và đặc biệt là đối với lại những người tu học theo Đức Phật. Thì như lúc nãy thầy có nói đó, là giới có rất là nhiều phần. Thì ở trong giáo lý của Phật thì giới có thể được gom lại thành 4 trọng điểm. 4 trọng điểm ở đây nó sẽ được bao hàm ở trong từ bi, hỷ và xả. Thì khi mà chúng ta nghe đến như vậy thì chúng ta đã biết đây chính là tứ vô lượng tâm. Chính xác. Giới có thể được bao hàm ở trong tứ vô lượng tâm. Đây là 4 phần vô lượng sẽ giúp cho đời sống của chúng ta phát triển và kéo dài. So, first of all, Gyewa Chuduji Chultims. Gyewa Chultim means the virtue of the Dharma activities. The virtue of the Dharma activities the meanings between there's Vajrayana, Mahayana, and the Hinayana. That three sects also very important to understanding that that's what is that's the virtue of the Dharma activities. The who accept and thought and they practice and gradually to practice that's Dharma activities. That is a Dharma activities and practice and follow only one human being. Otherwise, that other 5 realms that have opportunity. Only opportunity is the human beings, the realms, human society. So that's is human beings, living human being is preciousness human beings. They said we always hearing precious human being. But that is what is the virtue of the Dharma activities, the sector. That is right view, right thought, right speech, right action, right the livelihood, right the effort, and right the mindfulness, right the concentration. That's a 5 8 thing is very important to be honestly accept and recognize and practice. Very important. Okay. Khi mà chúng ta ở trong đạo, chúng ta tu học theo Phật thì chúng ta sẽ biết rằng là một cái đời sống thiện đức là một cái đời sống có sự tu hành, có sự tu dưỡng.
Thì khi mà mình nói rằng là một đời sống thiện đức là một đời sống có sự tu dưỡng, thì điều này nó không giới hạn là thừa nào, cho dù là thừa nguyên thủy, cho dù là thừa phát triển hay là kim cang thừa, thì chúng ta đều phải hiểu rằng là một đời sống thiện đức là một đời sống có sự tu dưỡng. Tuy nhiên là cái hiểu của chúng ta về vấn đề này á, nó cái điều trước tiên chúng ta phải thấy rằng là cái người mà sống thiện đức ở đây là một người biết tu hành. Điều đó có nghĩa là chỉ có nhân loại mới có thể theo đuổi một đời sống thiện đức. Có nghĩa là chỉ có nhân loại thì mới có cái khả năng để mà tu dưỡng, có khả năng để tu hành và từ đó phát triển một đời sống thiện đức. Trong khi các cõi khác thì không thể, cho dù hữu tình chúng sinh trong các cõi khác muốn tu hành thì cũng rất là khó, và điều đó gần như là không thể. Nên là loài người chúng ta, con người chúng ta đây là những người có thể tu dưỡng và có thể phát triển một đời sống thiện đức. Thì theo cái góc nhìn đó chúng ta sẽ thấy là một con người có đời sống thiện đức á, là một con người biết tu dưỡng. Thì tu dưỡng đây là tu dưỡng cái gì? Tu dưỡng ở đây có nghĩa là mình tu dưỡng về chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì đây chính là những cái mà một con người cần phải tu dưỡng, và từ đó hướng đến, hướng đến cũng như là phát triển được một đời sống thiện đức. Then sir, we are a little bit we understanding about the view. What is the view? The view is especially the have many the between the human realm many dharma sect. But there have the depends the view. There have the depends the view, and there have the depends the traditional. But every dharma sect actually not the evil really dharma. That's a samsara, well, the traditional. That's just like for the living human life in the human realm. That is not actually the perfectly dharma view, and sort of not sort of improve the view sort of light, and there's impression completely progress. So that is samsara and sort of it will sort of attitude, it will sort of traditional method, and that's the right view is, and sort of they convert the wrong view. Okay, so we must be understanding right traditional and the wrong traditional. We understanding every society, every culture have the right and wrong, but that right or wrong is the we cannot sort of understanding. We cannot sort of recognize that which is the right, yeah, which is the wrong. For that, declare only by teacher, only by teacher. Without teacher, we cannot sort of recognize that right and wrong. That is why the Buddha is our teacher, and sort of we are Buddha follower. That is why Buddha, what is that's guidance? What is the Buddha guidelines, teaching, and sort of advice? That is also right. The truth, one of the major supreme omniscient in the world, the Buddha teaching. That is why, but Buddha teaching is, Buddha has the truth. Don't accept
immediately and sort of pastly my teaching, my word, and my dharma. But these are the resource. Investigation, first of all, you investigation and sort of resource what is the right and what is the wrong. What is the benefit? Yeah, what is the not benefit? You first of all, your responsibility, one of the checking, one of the that's a my dharma traditional. There's a research and the investigation, and if you feel right, if you feel it true, and you can rejoice, you can accept, you can practice. I cannot my dharma is really pure, really very true. I don't propose everyone, but that is a dependence yourselves. You are can checking first of all that's my dharma traditional right and wrong, and then you give you that's a satisfaction, and you can accept and practice, and that is your greater responsibility. That's a responsibility benefits yourself, life, happy peace, then until the enlightenment, your self favor. The Buddha had the truth. Okay. Ở đây khi chúng ta nói về cái nhận thức, một cái nhận thức đúng đắn, một cái góc nhìn đúng đắn, một cái quan kiến đúng đắn, hay là một cái tri kiến đúng đắn, thì chúng ta gọi đó là chánh kiến, nghĩa là cái nhận thức đúng đắn, cái thấy đúng đắn. Thì quan kiến hay là tri kiến ở trong cái đời sống của nhân loại thì nó rất là đa dạng, và đây là điều mà chúng ta có thể thấy ở mỗi quốc gia hay là mỗi dân tộc hay là mỗi truyền thống, thì lại có những cái góc nhìn rất là riêng của cái quốc gia, của cái dân tộc hay là của truyền thống đó. Nhưng mà không một cái điều gì có thể đảm bảo đó là những góc nhìn đúng theo chánh pháp. Có nghĩa là chúng ta không thể nào chúng ta đứng dựa trên một cái truyền thống xong sau đó là chúng ta khẳng định rằng là cái góc nhìn này là đúng chánh pháp. Bởi vì cái góc nhìn đó nó có thể là nó chỉ áp dụng cho một cái truyền thống đó, cho một cái dân tộc đó, cho một cái quốc gia, cho một cái vùng lãnh thổ đó, chứ nó không có tính áp dụng rộng rãi, không có tính ứng dụng rộng rãi. Nghĩa là khi mà chúng ta mở rộng cái tầm ra thì chúng ta sẽ thấy là chưa chắc cái nhìn nhận đó nó đã đúng cho số đông nữa. Thì trong khi đó thì cái chánh kiến nó lại không hề phụ thuộc vào truyền thống hay là con người. Và có một cái điểm rất là quan trọng là khi chúng ta hiểu được thế nào là chánh kiến thì chúng ta cũng đồng thời biết được thế nào là tà kiến. Nếu như mà chúng ta chỉ sống trong xã hội bình thường, chúng ta là những con người bình thường, thì chúng ta sẽ không có cái cơ sở nào để chúng ta xác định được chính xác cái gì là chánh kiến và cái gì là tà kiến. Nếu như chúng ta chỉ dựa trên cái cơ sở là cái xã hội của chúng ta đang sống mà thôi, chúng ta sẽ không thể nào làm được điều đó. Nếu như mà chúng ta muốn xác định được thế nào là chánh, thế nào là tà, thì nhất thiết chúng ta cần phải nương tựa vào bậc đạo sư, và bậc đạo sư đó chính là Đức Phật, chính là Đức Thế Tôn của chúng ta. Tất cả những gì mà Đức Phật đã hệ thống, đã chỉ dạy và đã khai thị thì đều có thể làm những cái thước đo, làm những cái chuẩn mực để chúng ta xác định được chánh kiến. Tuy nhiên chính bản thân Đức Thế Tôn Ngài cũng khuyên những người mà tu học theo giáo lý của Ngài là chớ có tin vì lòng tôn kính Như Lai, mà hãy tự mình tư duy, tự mình thấm thía để thực sự nhận thức điều đó là đúng hay sai. Có nghĩa là Đức Thế Tôn Ngài kêu gọi chúng ta đó là chúng ta cần phải có sự lắng nghe, chúng ta cần phải tư duy, quán chiếu, xem xét, thẩm thấu, thấm thía. Đến lúc mà chúng ta thấy là những cái lời mà Ngài dạy đó, những cái lời mà Ngài nói là đúng đắn, là chân thật, thì lúc đó chúng ta mới nên thực hành theo lời của Ngài. Mặc dù Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài có một cái lời khẳng định rằng là lời của Như Lai là chân thật, lời của Như Lai là không hư dối, nhưng Ngài cũng động viên chúng ta, Ngài đặt cái trách nhiệm lên cái tay của chính chúng ta, rằng chúng ta phải có trách nhiệm xem xét, tư duy, thẩm thấu những cái lời dạy của Ngài. Và khi
chỉ khi nào chúng ta thấy những cái lời đó là đúng đắn, những lời đó là chân thật thì chúng ta mới nên tu học theo. Thì cái đó chính là cái tinh thần của một người con Phật chân chính. Có nghĩa là kể cả lời của Phật chúng ta cũng phải suy xét rất tường tận, rất kỹ lưỡng, đến khi mà chúng ta thấy điều đó là chính xác, là đúng đắn thì chúng ta mới tin theo, chúng ta mới thực hành theo. So Buddha does not sort of believe sort of in the worldly God or sort of worldly dharma activities. That is everything is just like the confusion, elusive, and doubting activities. That recently, that's a right view. Naturally, have the right views in the human life, mind, but that is the confusion, doubting, elusives the activities through that's collapse and covered that's by the doubting cloud through that's right view is covering and the perfectly covering and cannot the arising right activities. And from thence, right and wrong cannot understanding to actually every sentient beings have a naturally right view. But their disturbing is that a person is the confusion, right and wrong, the activities cannot understand, and everything doing, but which the activities actually favor in human life. That's not understanding. So that is everything is solution and formula is the Buddha teaching is very important human life. Chúng ta phải luôn luôn ý thức được là Thế Tôn Ngài sẽ không đặt cái niềm tin vào thần linh, mà Ngài luôn luôn đề cao cái sự tu dưỡng của mỗi cá nhân. Có nghĩa là ngay cả chính Ngài chúng ta cũng không nên bao giờ xem Ngài giống như một vị thần linh. Bởi vì khi mà chúng ta đặt cái niềm tin vào một thần linh hay là một thế lực nào đó bên ngoài thì chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì đó có thể là tà kiến, đó có thể là sự mê lầm. Trong khi chánh kiến thì lại không có gì che giấu cả, chánh kiến không có gì là mù mờ hết. Chánh kiến được bày ra trước mắt của tất cả mọi người. Và có thể nói là tất cả hữu tình chúng sinh vốn đều có chánh kiến. Thế nhưng mà cái chánh kiến đó nó lại bị làm ô nhiễm bởi những cái mê lầm trong tâm tưởng của mỗi hữu tình chúng sinh. Thì đây chính là cái điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra cho chúng ta. The right view is the example that the crystal, very crystal, the clean and crystal. The crystal is the transparent, the outer, inner, every side. So our natural minds, the state is just crystal, and that is have not doubt, that have not cheating. But sometimes we human being is, and then in the samsara, it's the wills of welfare, dharma, able, and from then the disturbing that clear and crystal, and that's to cannot right objective flow. Khi mà mình nói về cái chánh kiến ở đây, chúng ta có thể ví dụ là cái chánh kiến đó trong sáng như pha lê. Như ở trong các cái kinh luận có nói rằng là chân tâm của chúng ta xưa nay trong sáng tựa như pha lê. Có nghĩa là cái chân tâm của chúng ta, cái tâm chân thật của mình là nó không có bất cứ một cái ô nhiễm nào, nó không có bất cứ một cái sự dối lừa hay là gạ gẫm nào cả. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sống trong thế gian, trong cái dòng chảy trầm luân thì cái tâm thức này của chúng ta, cái tâm trong sáng này của chúng ta đã bị ô nhiễm bởi rất nhiều các mối bận tâm khác, bởi rất nhiều những cái mê lầm khác. Và chính những cái mối bận tâm, chính những cái mê lầm đó nó đã che mờ đi
cái chân tâm trong sáng của chính chúng ta. So the times the nobles the Phagpa Arya. Hence, the eight the pulse the noble path refers to a person who has completely abandoned all the objective emotional, such as the attachments which are the objects of abandonment of the path of the sing and the meditations. These eight part are cause of the attainments of the wrong of the area. A thought that is a path are called the noble path. They are actually the path of the specifies the types of the wisdom of the superior. Or Arya right view is the pure the world is the wisdom without the descriptives. How that is the characters of the persons and the seconds the Bodhisattva. Bodhisattva grounds and the high, it is the proud by the post the meditative state of non descriptive wisdom, which has the experience of phenomena is it is the object one seen thing is the they are one then the project the analyze the what is in the there collects the limb of the perfect the analyze the right the thought is veneering the examinations of the specifies the then the general the character and the phenomena. That is a right view is have the already right view, but for that's upgrade that that's the to compassion and the love and kind the activities the two arising for that supplement is the dharma traditional is very important. But dharma traditional is the not one that's one of the samsara traditional. That's perfectly pure the Buddha. The philosophy dharma traditional is right the supplements the progress that's a right view the two activities. So we are Buddha follower, and very important in that two things is understanding. That's every samsara traditional welfare traditional, and that is the appointment. Thus, very important to renounce. And Buddha Dharma traditional is we always accept and they follow. That is very important. That's a great supplementary. Con đường của một bậc thánh chúng ta được biết đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo nghĩa là con đường 8 ngành. Thì khi mà chúng ta đi trên con đường này thì chúng ta sẽ không còn mê lầm theo ba độc tham sân si. Có nghĩa là khi Đức Thế Tôn Ngài đã vạch ra một cái con đường được gọi là bát chánh đạo rồi, thì qua cái sự suy xét, qua cái sự tư duy và quán chiếu của chúng ta có thể thấy được
là nếu như mà chúng ta đi ngược với cái con đường 8 nhánh này, đi ngược với con đường 8 ngành này thì đó chính là tà đạo. Mà đi thuận theo cái con đường 8 ngành này thì nó mới là chánh đạo. Thì ở trong đó chúng ta sẽ có các chi phần, chẳng hạn như là chánh kiến, có nghĩa là thấy đúng như thật, chánh niệm có nghĩa là tâm bình lặng biết rõ, và chánh định là thường sống với trí tuệ. Khi mà chúng ta sống với trí tuệ thì chúng ta cũng đồng thời thấy được mọi sự đúng như thật. Thấy đúng như thật có nghĩa là một cái thấy không có sự thêu dệt, không có sự tác động của mê lầm. Và cái chánh kiến này hay là cái thấy đúng đắn này thậm chí nó còn làm phát sinh từ bi. Thì đây chính là cái tuệ tri của Đức Phật và chư thánh đệ tử, là những người mà tu tập theo con đường 8 ngành mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và rõ ràng là đây là một con đường cao thượng, nó không giống như là một con đường của thế gian. Hay nói cách khác là đây là cái thấy của chư Phật, thì nó sẽ không giống như là cái thấy của thế gian. Và thế gian thì nó sẽ không bao giờ nó có thể nhìn xa được. Cái thấy của thế gian không thể nào nhìn xa được, không thể nào có thể nhìn mọi sự đúng như thật được. Chỉ có cái thấy của chư Phật mới là cái thấy đúng như thật. Thì trong cái thấy đó, trong cái quan kiến đó, trong cái tri kiến đó, trong cái nhận thức đó, thì chư Phật thấy rằng là tất cả các pháp thế gian không có gì đáng để ôm ấp. Và cái thứ hai là chỉ có con đường của một bậc thánh, chỉ có con đường của chư Phật mới là con đường xứng đáng để chúng ta tiến lên. Nghĩa là cái thấy này của chư Phật, cái nhận thức này của chư Phật có hai điểm. Thứ nhất là các pháp trong thế gian hay là những cái con đường trong thế gian thì nó không có gì đáng để mà ôm ấp, không có gì đáng để mà tiếp nạp cả. Và chỉ có con đường của bậc thánh, chỉ có con đường của chư Phật mới là con đường xứng đáng để chúng ta tiến lên. So the view is only basis of all for happiness and the peace and progress and good activities. Everything is the dependence of the view. That is the view is basis of all the view. That is we are very in the dependence the environment. Environment is very important. That's why we are always connected, joining the good environment. The good environment is the one of the dharma and the school and any university, any the Buddhism university, and generally education university. That is one of the just method of the environment, good environment. But we need to understand there have a good environment or wrong environment. But that is a generally the society, human society, they of course not the pure environment. That's the wrong environment. They recently our view, right view is too much distorted, cannot upgrade. That's a very important understanding. Okay. Chúng ta thấy chính cái quan kiến này sẽ là cái căn bản cho sự bình an, cho sự hạnh phúc, cho đời sống thiện đức của chúng ta. Do đó tất cả mọi thứ đều phải dựa trên cái nhận thức của mình. Và nhận thức của chúng ta mà đúng thì lúc đó chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc. Cái đời sống của chúng ta mới là một cái đời sống thiện đức được. Thì từ đây chúng ta mới thấy là cái môi trường sống nó rất là quan trọng đối với mình. Cái môi trường xung quanh của mình á, nó vô cùng là quan trọng. Một môi trường sống mà trong lành thì sẽ hướng chúng ta đến với bình an và hạnh phúc. Thì thế nào là một môi trường sống trong lành? Một môi trường sống trong lành là một môi trường sống hướng về Pháp, một môi trường sống hướng thiện và hướng thượng. Đó không thể nào là một cái môi trường sống mà đi nghịch lại với Pháp. Và nếu mà chúng ta dựa trên điều này để mà chúng ta phân định một môi trường sống
trong lành và một môi trường sống ô nhiễm, thì chúng ta sẽ thấy là gần như chắc chắn là đời sống của con người nó không phải là một môi trường sống thiện lành. Bởi vì ở trong cái môi trường sống đó thì con người thường có khuynh hướng làm ác, thường có khuynh hướng sống bất thiện. Mà nếu như ở trong một cái môi trường sống mà con người đã luôn luôn có một cái khuynh hướng sống bất thiện, thì môi trường sống đó không thể nào là một môi trường sống trong lành được. So for the right view, the arising and upgrade the ultimatum is that good environment. That is a view basis thorough, and we arising the good thought. Good thought means if the view is the original, the crystal. So from then otherwise the arising the brightness. So positive, compassion, love, and joyful, not harmful to society, not harmful between animal, not the discrimination to between every sentence being. And that is a right view reasonably, otherwise that's not the feel and discrimination. And that is from then otherwise the equality and thought, which the things that we need. That thing is every one of our center brain need. But for that, we always positive and compassion and arising. That's is right thought. That's the right thought through. They have not partiality. They have not ego. They have not that's selfish. They have not and attachment, desire, and covetousness. Every answer the right thought is the brightness to benefit and to favor and to everywhere. That is and right thought. That right thought pro reason is right view basis. Okay. Như vậy chúng ta thấy được là chánh kiến cần phải được phát triển trong một môi trường sống trong lành. Khi chúng ta ở trong một môi trường sống mà tốt đẹp, trong lành, hướng thiện, thì cái chánh kiến sẽ được phát triển. Và một khi mà chánh kiến phát triển thì chánh tư duy cũng sẽ phát triển. Chánh tư duy có nghĩa là chúng ta có những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ chân chánh. Tức là một khi mà mình đã thấy đúng đắn rồi thì những cái tư tưởng phát sinh sẽ là những cái tư tưởng đúng đắn, những cái gọi là ý nghĩ đúng đắn. Thì giống như lúc đầu thầy có ví dụ cho chúng ta là cái chánh kiến nó giống như là một khối cầu pha lê á. Thì khi mà chúng ta nhìn vào trong cái khối pha lê đó thì chúng ta sẽ thấy khối pha lê đó sẽ phát ra ánh sáng. Thì với chánh kiến thì cái điều gì sẽ phát sinh? Với chánh kiến thì tâm thức của một con người sẽ được thấm nhuần, sẽ được làm sung mãn lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, tinh thần bất hại, tinh thần không phân biệt. Nghĩa là khi mà một người đã có chánh kiến rồi, khi mà chánh kiến có mặt thì trong lòng của một con người sẽ có từ bi, hỷ xả, và sẽ luôn luôn không muốn hãm hại bất cứ ai, và sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ ai, với bất kỳ hữu tình chúng sinh nào. Và từ đó sẽ phát sinh chánh tư duy. Có nghĩa là khi mà đã có nhận thức đúng đắn rồi, với một cái tâm mà chỉ tràn đầy từ bi, hỷ xả, bất hại, không phân biệt rồi, thì tâm thức của con người đó sẽ tự nhiên phát sinh ra những cái ý nghĩ chân chánh. Những cái ý nghĩ hay là những cái tư tưởng chân chánh sẽ không có bóng dáng của sự ích kỷ, sẽ không có bóng dáng của
tâm sở tham, tâm sở sân, không có bóng dáng của si mê, không có bóng dáng của vô minh. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy rằng là cái chánh tư duy này giống như là cái ánh sáng của một khối pha lê, mà khối pha lê đó là chánh kiến. Hay nói cách khác là chánh tư duy là cái sự phản chiếu của chánh kiến. So for the upgrade activeness, right thought, the ultimatum is to truth path, very important. The truth the environment and truth path. The truth environment, truth path is the only on omniscience, supreme, our nestful Buddha philosophy. That is from then we research, investigation, and practice, and we are contemplating longer times that we meditate. From then we are understanding right environment and the wrong environment, right traditional and wrong traditional. We can deciding between them. That is a reasonly we can we self deciding renown subdoing. That's the wrong environment, and that's like the sixth poison. Desire, hatred, ignorance, jealousy, pride, miserliness. From then the arising that's partiality and ego, and that's selfish, discrimination. That is also one, and arising the wrong environment through. That is that point is non-virtue. If we maintain the discipline and we renounce and avoid that is a non-virtue, and that's everything is we they control and avoid. That is we cannot arising and activeness and that's progress of the right thought. That's is very disturbing. That is a renounce. That is maintain thought that we need to apply and practice and maintain to the patient also. That is not easy. That's directly and immediately they avoid control. Many longer times that we need to the practice, meditate, contemplating. That is not immediately cannot that's changing. So Buddha philosophy practice is not short way. That is a longer way. So we very important to understanding wrong and right. So wrong is that we renounce or avoid and controlling, and the right is that always we accept and flow, and that's a maintenance, and that is the law of the Buddha philosophy and the discipline. That is a discipline supplement through we are the progress, energy, empowerment. That is without that is the negative and positive together. That's very challenging. They have not negatives. We cannot arising the positive.
The negative is the illness and the positive is the medicine. Okay. But that arising to the person is the doctor. Okay. So that's a doctor and medicine is the use for illness. Illness person, disease person. But they have no disease, they have not illness person, and where we use that medicine, where they benefit the doctors. That is why the 2 point is very important. Understand? So we are the positive, negative instead of already the coming so that when so the signs that we are back, that times that we coming. But some society, the negative sort of environment to grow and sort of activeness, that's in sort of dependent environment, wrong environment. And some people sort of that society and sort of grow and sort of improve that the positive sort of activities, and that's dependent sort of the environment, positive environment. So the positive environment is one of the medicine. Okay, so therefore we grow and progress the right thought. The ultimatum is the Buddha and philosophy, and the through control and renounce of Buddha, there's negative activities, and there's six negligence and negative emotional control. Okay, that is the discipline. Như vậy khi có chánh kiến thì sẽ có sự phát triển của chánh tư duy. Và cái môi trường mà chúng ta đang nói đến ở đây, một cái môi trường được gọi là môi trường thiện lành, đó chính là môi trường giáo pháp của Đức Phật, là nơi chúng ta tiếp thu, suy xét, thẩm thấu và đưa vào sự tu hành của chính mình để chúng ta trui rèn trong giáo pháp của Phật. Thì khi chúng ta trui rèn trong giáo pháp của Phật, chúng ta sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là phải, cái gì là trái. Và một khi mà chúng ta xác định được rõ ràng rồi thì chúng ta sẽ tự nhiên muốn tránh xa những điều sai trái, và chúng ta chỉ muốn gần gũi, chỉ muốn thực hiện những gì đúng đắn mà thôi. Chúng ta sẽ muốn tránh xa tham, sân, si, kiêu mạn, đố kỵ, hãm hại, phân biệt đối xử. Bởi vì chúng ta biết đó là môi trường bất thiện, là một môi trường không trong sáng. Một môi trường mà chỉ có sự hiện diện của tham, sân, si, kiêu mạn, đố kỵ, hãm hại, phân biệt đối xử thì đó không thể nào là một môi trường thiện lành được, mà đó phải là một môi trường ô nhiễm, một môi trường không trong sáng. Thì khi chúng ta nương tựa vào Phật Pháp, chúng ta sẽ có cái khuynh hướng tránh xa những môi trường bất thiện. Và từ đó thì chúng ta mới có thể phát triển được chánh tư duy. Còn nếu mà chúng ta làm ngược lại, chúng ta đắm chìm ở trong một cái môi trường không trong sáng, một môi trường bất thiện, một môi trường ô nhiễm, thì cái mà chúng ta phát triển chỉ có tà tư duy mà thôi. Nghĩa là những cái ý nghĩ sai quấy, những cái tư tưởng sai quấy. Đó là lý do chúng ta cần phải dụng công lắng nghe, suy xét và tu tập trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là cái con đường tu theo Phật là một con đường dài, tức là đây là một cái con đường không phải là một sớm một chiều đâu, mà chúng ta phải thấy đây là một cái con đường dài. Tuy nhiên khi chúng ta có cái sự dụng công trên con đường đó thì chúng ta sẽ biết điều đúng để làm và điều sai để tránh. Thì khi mà mình đã biết cái gì là đúng để làm và cái gì là sai nên tránh thì chúng ta mới có thể tiến tu được trên đạo lộ. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là chỉ cần là chúng ta ở trong, đừng bao giờ nghĩ rằng là khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường mà nó bất thiện á, thì chúng ta sẽ có thể phát sinh được thiện pháp, chúng ta sẽ làm được thiện pháp. Không bao giờ có cái chuyện là một cái tâm bất hại, một cái tâm không phân biệt đối xử nó lại xuất hiện ở trong một cái môi trường mà luôn luôn có sự hãm hại và luôn luôn có sự phân biệt đối xử. Không bao giờ có chuyện đó. Thiện pháp cần được phát triển dựa trên nhận thức về bất thiện pháp. Nghĩa là ở đây thì thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ. Khi mà mình nói về bệnh, bác sĩ và thuốc, thì bác sĩ và thuốc không sinh ra từ bệnh, mà là được phát triển dựa trên nhận thức về bệnh. Cái này mình phải phân biệt, phải phân định rất rõ. Tức là bệnh thì nó chỉ sinh ra bệnh thôi. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã biết bệnh rồi thì chúng ta mới phát triển y học,
chúng ta mới có bác sĩ, chúng ta mới có thuốc, thì lúc đó cái thuốc đó, cái bác sĩ đó mới làm cái phương tiện để chữa bệnh. Chứ bệnh thì nó không bao giờ nó sinh ra hai cái đó. Bệnh không thể nào sinh ra thuốc, bệnh không thể nào sinh ra bác sĩ, bệnh thì chỉ sinh ra bệnh thôi. Bác sĩ và thuốc được phát triển dựa trên nhận thức về bệnh. Thì cũng như vậy, khi chúng ta trau dồi pháp học pháp hành, khi chúng ta có cái sự rèn luyện trong giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là chúng ta có cái sự rèn luyện trong môi trường thiện, trong môi trường trong sáng, để từ đó chúng ta nhận biết được thế nào là môi trường không trong sáng, thế nào là môi trường bất thiện. Và một khi mà chúng ta đã hiểu được cái gì là bất thiện thì chúng ta tránh, cái gì là thiện thì mình nên làm. Thì khi mà chúng ta có được cái nhận thức đó rồi thì tự nhiên cái tư duy của chúng ta, cái ý nghĩ của chúng ta nó cũng sẽ chân chánh. Hay nói cách khác, khi chúng ta đã có chánh kiến thì chúng ta sẽ có chánh tư duy. Thì cũng chính nhờ có cái chánh tư duy đó mà chúng ta phát triển được một đời sống có giới, một đời sống thiện đức. So the doctor is in the world omniscient and for the previously condition and immediately condition, both illness doctor is omniscient doctor in the world, only one Buddha and Buddha teaching. The Buddha psychology and the very deeply. So that's the basic view is the in the world is the basics of all view. Then that is a view is only one Buddha nature. Okay, but Buddha nature every sentient beings that have that cover it. But we need to understand. We need to understand. So we are then the natural nature that they view through the grow and the progress and right thought. From thence we renounce not being the copiousness and not the beings maliciousness and not the holding the wrong environments and view. That is all completely they reduce. Then that times that not divert the mind. Otherwise, the very the gratefully and success means to sacrifice. These days, our society, human society, sometimes they accept, sometimes avoid, sometimes feel the good, sometimes feel the upset. That means we are not able and stable right view. That and the view have disturbing by the six poison, six the emotional negative the cloud cover. That is why we clearly are not feel and to keeping the beliefful, faithful, devotionful. That is why we are now practice dharma and reading
learning and chanting, and so that the prostration, and so that they blessing the pilgrimage and blessing the guru. That is also one of the ultimatum to cleaning the that's objective emotional. The natural Buddha nature, the disturbing clouding, reduce, cleaning, the option, solution. That is also Vajrayana, the method, and Mahayana method. They have the many sort of method. That is why we are great opportunity time. This is sort of very important to understanding and sort of contemplating and practice. Okay. Thì cái vị bác sĩ là vị y sĩ mà chúng ta đang nhắc đến ở đây chính là Đức Thế Tôn, chính là Đức Phật, là bậc nhất thiết trí. Thì ở trong thế gian này, ở thời điểm hiện tại thì chỉ có một bậc được xem là nhất thiết trí, đó chính là Đức Thế Tôn, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và liều thuốc hay là phương thuốc đó chính là giáo pháp của Phật, là những lời dạy vô cùng thâm sâu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là về cơ bản chánh kiến là nền tảng của tất cả mọi sự. Thì ngay cả bản thân Đức Phật Ngài cũng thuyết pháp dựa trên chánh kiến. Và cái chánh kiến này cho chúng ta biết rằng là dù hữu tình chúng sinh có đang mê lầm đến đâu, có đang tạo nghiệp đến đâu đi chăng nữa, thì tận cùng sâu thẳm tâm thức của họ là Phật tánh. Thì từ chánh kiến này chúng ta mới có thể phát triển chánh tư duy, là những cái ý nghĩ mà sẽ không có sự hiện diện của tham, sân, si, tà kiến vân vân. Thì chánh kiến thì không có trồi sụp, chánh kiến thì không có tiến thoái. Chánh kiến là chánh kiến thôi, tức là cái gì đã là thật thì nó là thật thôi. Nó không có giống như là cái mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay trong xã hội loài người. Nghĩa là trong xã hội chúng ta bây giờ chúng ta sẽ thấy là có đôi khi á, thì có cái này người ta nói đúng, có cái kia thì người ta nói nó là sai. Tức là cái này thì họ nói là đúng, cái kia thì họ nói là sai. Nhưng mà tự nhiên sẽ có những cái trường hợp là có cái họ vừa mới nói là đúng thì lúc sau họ đã nói nó là sai. Và cũng có cái họ vừa mới nói nó là sai thì lúc sau họ đã nói nó là đúng. Có nghĩa là cái đúng cái sai theo thế gian nó không có cố định, và nói theo cái ngôn từ của thế gian, nó là cái đúng cái sai của thế gian nó rất là hên xui. Rồi duy chỉ có chánh kiến của Đức Phật thì mới cho chúng ta thấy là cái gì là thật đúng và cái gì là thật sai. Hay nói cái khác là nhờ có chánh kiến của Đức Phật chúng ta mới có thể thấy được đúng sai như thật. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải lấy đó làm cái nền tảng của tất cả mọi cái pháp hành, tất cả mọi cái hoạt động ở trong pháp của chúng ta, chẳng hạn như là đi hành hương, nhiễu tháp, nghe pháp, thân cần bậc đạo sư. Nhưng chúng ta không thể nào thực hiện những điều này theo kiểu thế gian được, tức là lúc thì thấy đúng, lúc thì thấy sai được. Tức là đã thấy đúng thì nó phải là đúng, nó chính xác là đúng, và đã thấy sai thì nó là sai thôi. Và đây cũng là lý do mà Kim Cang Thừa có rất là nhiều phương tiện để ngày hôm nay chúng ta có cái nhân duyên chúng ta hành ngộ được. Tại vì nhờ những cái phương tiện đó chúng ta sẽ có thể thấy rõ được chánh kiến của Phật. That is the Lungtokki Tebas. The Buddha, in the Buddha Dharma, have the originals existence, have the original existence. Okay, that is the by the Sambodha language, the Lungtokki Temba Rinpoche, Lungtokki Temba Rinpoche. That's Lung means one of the commandment. Lung is the that's a sutra and commandment.
Okay, and Tokpa means that lung between that lungs and commandment and one of the Sutra Dharma. And Tokpa means that's a contentment, contemplating and meditate and practice the discipline and practice the meditative equipoise, and from the arising the wisdom, the arising the brightness, the natural crystal. That is we result of the maintains the discipline, disciplines the ultimatum reasoning that's stable meditative equipoise. And the meditative equipoise and two most stable, stronger, and then arising the wisdoms of the conscience. Wisdom conscience, one of the wisdom body, dharma dhatu. And from there, not there's discrimination. They have not partiality. They have no jealousy. They have not ego. They have no selfish. That is everything is that's meditate and discipline, practicing longer time through, and then all subduing and renounce, cleaning, and then that's a wisdom body, and that otherwise bright take to the brightness. All the sentient beings the equality. That's and Tokpi chose meaning Tokpi cho means that's a right thought. That the right thought is not easily and that immediately not arising. That is a many whole life and life we most important to practice. Sometimes our society, our disciples are just mistaken. Some days, some weeks, some month, just practice. Oh, I feel so very stable. I feel so very right thought and right. They feel and so I'm imaging life. I'm visual. The visible, just that is. I'm visible. Otherwise, keep concept. My concept coming to that is the visual. That is not granted. That is the not authentic. That is a that's a sometimes coming. That's also, but not granted. Why? You are not stable now. Many longer times contemplating. That's a resource. We serve our mind. We serve our body. We serve our speech. The checking contentment. True. Then when we serve beliefs, self life, self organs, self this mind, and that's a belief is not diver longer times stable. That is coming and there's a goodness, just like compassion, love, kindness, and joyful. Okay, that is the Lung To Sutra and Tantra. Buddha Dharma is had the original existence, and Sutra and Tantra. Sutra is one of the commandment and the agam, and the words transmission or words that the Buddha have the two commandment. Many arhat, many bodhisattva, many the
Bidedari have the commandment that's Buddha teaching. That's in Sutta. And that's a sutra. All the times they meditate and discipline. They about that was the taught. Yeah, was the teaching about that sutta in the sutta. That is a many long time sort of practice. And then after that we are contemplating, and then we naturally and our mind is stable and without divert. That is times we upgrade a right thought. Okay. Khi chúng ta nói về giáo pháp của Đức Phật thì giáo pháp của Đức Phật sẽ đại khái được chia làm hai, và ở trong tiếng Tạng gọi là Lung Tốt Ki Denpa. Lung Tốt thì chúng ta sẽ có hai phần là chữ Lung và chữ Tốt. Chữ Lung có nghĩa là pháp học, chữ Lung có nghĩa là pháp học. Pháp học thì sẽ bao gồm kinh luận, tức là sẽ bao gồm các cái kinh điển mà Đức Phật đã dạy ở trong Hiển giáo, những cái kinh điển mà Đức Phật dạy trong Mật giáo, bao gồm luôn cả những cái chú giải, bao gồm luôn cả những cái bình giảng của các bậc thánh hiền về sau. Thì đó gọi là Lung, có nghĩa là pháp học. Và thứ hai là Tốt. Tốt có nghĩa là pháp hành. Pháp hành là bao gồm tất cả những cái phương thức tu tập, mà tức nghĩa là trong cái quá trình mà chúng ta ứng dụng những cái phương thức tu tập này, hay là trong quá trình mà chúng ta tu hành đúng như pháp, thì chúng ta sẽ có thể nhìn được chân tâm trong sáng như pha lê. Thì từ đây chúng ta mới thấy rằng là nhờ chúng ta biết tu giới cho nên là chúng ta mới thâm nhập được vào định, và nhờ thâm nhập được vào định thì chúng ta có tuệ tri. Thì tuệ tri có nghĩa là cái biết từ trí tuệ, nghĩa là cái trí tuệ thấy mọi sự đúng như thật. Nghĩa là lúc bấy giờ thì chúng ta nhìn được bản chất của pháp giới, lúc bấy giờ chúng ta nhìn được bản chất của tất cả mọi sự vật hiện tượng, lúc bấy giờ chúng ta thấy được tất cả hữu tình chúng sinh là bình đẳng như nhau, để chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi của mình. Chứ lòng từ bi nó không tự nhiên nó có. Và trong cái quá trình mà chúng ta tu tập đó thì chúng ta sẽ phát sinh được chánh tư duy, nghĩa là chúng ta sẽ phát sinh được những cái ý nghĩ chân chánh, đúng đắn. Thì ngay trong cái điểm này chúng ta sẽ thấy là chánh tư duy không dễ có thể phát sinh được, mà nó đòi hỏi chúng ta phải có sử dụng công tu hành ngày này tháng nọ năm kia, và thậm chí là trong nhiều kiếp, kiếp này nối tiếp kiếp kia để mà tu hành. Còn người tu chúng ta, người tu nhất là người tu bây giờ ấy nè, là hay có một cái kiểu là mình mới tu được ít bữa thôi, nhưng mà mình đã bắt đầu tự nhiên mình có thấy này thấy kia, rồi mình nghĩ là mình đang từ bi, mình đang có chánh tư duy, mình đang có hỷ xả. Rồi trong cái quá trình mà mình tu tập quán tưởng của mình thì tự nhiên mình thấy một số những cái hiện tượng nào đó, những cái hình ảnh nào đó, xong cái là mình lại cho rằng là mình có được linh kiến, hay là và mình gom chung là tất cả là nghĩa là mình mới tu được ít bữa thôi nhưng mà mình đã có được chánh tư duy. Thì cái đó thực sự đó là cái ý nghĩ rất là ngây thơ, bởi vì chúng ta phải hiểu rằng làm gì mà chánh tư duy mà dễ có đến như vậy được. Chánh tư duy không có dễ có như vậy đâu, mà nó đòi hỏi chúng ta phải có sự dụng công tu hành liên tục, dụng công tu hành miên mật cho đến khi chúng ta thực sự an được tâm. Nghĩa là an được tâm ở đây nó không phải là cái loại an tâm tạm bợ như hiện nay. Hiện nay cái tâm của chúng ta nó rất là trồi sụp, nó rất là lúc thế này lúc thế kia, nó không có một cái sự cố định. Chúng ta không hướng đến cái sự an tâm tạm bợ như thế, mà chúng ta hướng đến cái sự an tâm vô cùng chắc chắn. Có nghĩa là cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cái tâm của mình nó vẫn không có gì có thể dao động được, không có gì có thể lay chuyển được. Thì đó mới là sự an tâm chân thật. Thì nhắc lại, giáo pháp của Đức Phật sẽ có được phân làm hai, là phần lung và phần tốt. Thì chúng ta sẽ dịch là phần pháp học và pháp hành. Thì phần pháp học hay là lung sẽ bao gồm kinh luận. Thì ở trong đó chúng ta sẽ có Hiển giáo, Mật giáo, rồi chú giải, các bình giảng đến từ chư Thánh A-la-hán, chư Trì Minh, chư Bồ Tát, là những vị mà đã trải qua một cái khoảng thời gian tu tập rất là lâu dài rồi. Các vị đã có được những cái kiến giải
dựa trên giáo lý của Đức Phật, dựa trên kinh của Hiển, dựa trên kinh của Mật, và các vị viết ra những cái chú giải, tạo ra những cái bình giảng để đời sau có thể vừa đọc kinh Phật vừa đọc các cái chú giải đó để mà có thể hiểu được lời của Phật. Thì khi mà chúng ta có cái sự dụng công mà đào sâu pháp học thì chúng ta sẽ có được cái sự đầu tư nghiên cứu về pháp hành. Và từ cái việc mà chúng ta đào sâu về pháp học và pháp hành như vậy thì chúng ta sẽ phát triển được chánh tư duy. Cho nên phải ý thức được là chánh tư duy không hề dễ có. Chánh tư duy đòi hỏi một cái quá trình tu tập rất là lâu dài và phải có sự dụng công. So, and the lung is one of the denosum. Denosum means Tripitaka. Tripitaka is morality, disciplines, and bodhicitta arising or practice, and Mahayana bodhicitta vow practice, and Vajrayana is the appearance of all of the deities, mandala, and there's contemplating the meditative. The Tripitaka, Dulva, Dodye, Monba. And from that's nature, that's contemplating result is Tokpa. Tokpa meanings every negative emotional and cleanings selves have the two can decision. They reduce self without that's a dependent self cleaning, self reduce, self control, and positives the emotional upgrade and achieves progress, and without depend with self can progress. That is Tokpa. That time is that's a wisdom body or dharma dhatu. They have not our organs body, okay. But if have organs, that's our soul, our 5 organs, 5 sense have, but that's properly, particularly that's they sacrifice, surrender to the wisdom. They have not attachment, discrimination. That's everything is meditative equipoise and sacrifice. That's also and lung and tokpi. Lung dang tokpi che rimburche mean is that's access existence full the Buddhism, Buddha and philosophy in the our really and permanent property and permanent solution and permanent guardian. Also, that's accessness Buddha philosophy. Okay. Thì ở đây thầy sẽ nói thêm một chút về hai chữ lung và chữ tốt này. Theo một cái cách dịch của chúng ta mà bình thường thì chúng ta có thể dịch là pháp học và pháp hành. Nhưng mà chúng ta còn có một cái cách dịch khác, đó là pháp học và pháp thành. Pháp học và pháp thành, tức nghĩa là lúc bấy giờ không gọi là pháp hành nữa mà gọi là pháp thành. Thì lúc bấy giờ chữ lung nghĩa là pháp học thì sẽ được bao gồm tam tạng thánh điển. Thì ở trong tam tạng thánh điển đó sẽ có các giáo lý về giới hạnh, đó là các giáo lý giới hạnh theo tinh thần nguyên thủy, giáo lý về bồ đề tâm theo tinh thần phát triển, và giáo lý về mạnh đà la vân vân theo tinh thần của kim cương. Thì ở trong cái quá trình mà chúng ta đào sâu vào pháp học đó thì tốt ba sẽ xuất hiện. Chữ tốt ba ở đây có nghĩa là sự thực chứng, mà chúng ta dịch là pháp thành á,
Thì cái sự thực chứng này nghĩa là cái sự chứng nghiệm đúng như thật và là một sự chứng nghiệm giàu lòng từ bi. Thì khi mà chúng ta có sự đào sâu vào pháp học rồi và đã phát sinh ra sự thực chứng rồi, nghĩa là pháp học đã được biểu lộ qua pháp thành rồi, thì lúc đó cái sự thành tựu đó, cái mà thành tựu đó sẽ không dựa vào bất kỳ một pháp nào khác. Có nghĩa là cái sự thành tựu đó một khi đã thực chứng là cái sự thực chứng đó nó sẽ luôn luôn hiện diện, chứ không phải là nó cần phải dựa vào bất cứ một cái gì để có thể tồn tại. Nên hay nói cái là một khi mà đã thực chứng rồi thì pháp học sẽ được biểu lộ qua pháp thành. Cho nên trong cái sự thực chứng đó nó sẽ không có hình bóng của tham sân và si. Trong cái sự thực chứng đó sẽ luôn luôn tràn đầy lòng từ bi, sẽ luôn luôn tràn đầy tuệ tri, ở trong đó sẽ viên thành được cả giới định và tuệ. Nên đó là lý do tại sao mà ở trong tiếng Tạng cái chữ lung và chữ tốt được xem là Chö Rinpoche, có nghĩa là pháp bảo, là pháp học và pháp thành chính là pháp bảo của Đức Phật. So that's the right view and right thought. And reasonly, and reason means the foundation, costly, and we can write speech. That is right. Speech between that have different section. That's not telling the falsehood. That's we announce that times. And not the using the abusive the language. That is also we renounce. And not the slandering the others friend circle. That is also renounced. And not the indulging in idle gossip. That is also self energy and power, and they recognize that's really and not benefits the poor precious human life. That is one of the objective and thorough out, control, renown, avoid that things that self can recognize. That is and then especially for that is a place otherwise chanting, pray, reading, learning, speech, good comments. That is one of the virtue, the very success, the immunity power. Okay. Như vậy nhắc lại, chánh kiến thì sẽ đưa đến chánh tư duy, có nghĩa là đã có cái nhận thức đúng đắn thì chúng ta sẽ có thể phát triển được ý nghĩ chân chánh đúng đắn, và đã có chánh tư duy rồi, đã suy nghĩ đúng đắn rồi thì sẽ phát sinh chánh ngữ. Chánh ngữ có nghĩa là lời nói đúng đắn. Thì lúc bấy giờ lời nói đúng đắn có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn nói những lời ái ngữ, những lời chân thật, những lời dễ chịu, nhưng không phải là dối trá. Khi mà chúng ta đã có chánh ngữ, chúng ta sẽ tránh xa được bốn cái điều sau đây, nghĩa là chúng ta sẽ không nói dối trá, chúng ta không nói chia rẽ, chúng ta không nói hung dữ, chúng ta không nói vô nghĩa. Nghĩa là chúng ta không nói dối, chúng ta không có đi chia rẽ người khác bằng lời nói của mình, chúng ta không có đi trù ếm người khác bằng cái lời nói của mình, và chúng ta cũng sẽ không tham gia vào những cái câu chuyện vô nghĩa, những cái lời đồn thổi vô nghĩa. Bởi vì người có chánh ngữ thì sẽ luôn luôn nói những lời chân thật. Và ở đây chúng ta có thể thấy là khi đã có chánh tư duy rồi, đã suy nghĩ đúng đắn rồi, thì lời nói sẽ được truyền tải với sự chân thật. Và một khi lời nói đã được truyền tải với sự chân thật rồi thì lúc đó mỗi khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, trì chú,
hoặc là chúng ta đọc các cái chú giải vân vân, thì lúc đó chúng ta thực sự đang thực tập thiện pháp, chúng ta đang thực hành thiện pháp. So that time is without any dependently, we self the decision, we self the recognize, and from thence that power through we solve that our life harmful objective. That objective is the tail lines DPC speak a horse, speaks the point D's, speak the gossip. That is also too much. Just from then we are after the die, and the hill realm, hungry ghost realm, animal realm, naga realm, and 33 God realm, and especially and just from then we are understanding just avoid that point and just mention the discipline, good practice, reading, learning, and holy subject. That person is only and reborn in the human life society. That is very harmful for living the life, very headache, stress, illness, and too much suffering. All the dependent is this poor indulging gossip. Okay, this is avoiding one subject. That the right view, right thought through, and self can deciding this is unnecessary for the life. If, even if we not understanding, recognize the right thought, right view, not arising, then we are cannot they avoid. That's a fourth point. And then otherwise we are with under the mud. Okay, under the mud. That's a very suffering. That thing is very important too. That is a for that ye boy mention and practice contemplating. That time is we need to together generosity and patience and meditative equipoise. That is also okay. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai để chúng ta nói lời chân thật, mà cái lời chân thật đó sẽ được phát sinh từ chính ngay nơi chúng ta. Giống như lúc nãy thầy đã có nói là chúng ta khi mà chúng ta có chánh ngữ rồi thì chúng ta sẽ không nói dối trá, không nói chia rẽ, không nói hung dữ, không nói vô nghĩa, bởi vì chúng ta ý thức được là đây là những loại tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ. Đây là những loại tà ngữ, mà đã là tà ngữ thì cái mà chờ chúng ta ở cuối cái đoạn đường đó nó chỉ có thể là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và chúng ta không có nhu cầu sinh vào những cái nơi đó, thậm chí là vào những cái cõi quỷ thần làm naga chẳng hạn, chúng ta cũng không có nhu cầu đó. Chúng ta chỉ hướng đến cái cõi cao chẳng như là cõi trời, nhưng mà đặc biệt trên hết vẫn chính là cõi người. Thì chúng ta phải ý thức được là 4 cái loại lời nói mà tà ngữ đó nó chỉ có đưa đến khổ đau mà thôi. Khi chúng ta có chánh tư duy thì chúng ta sẽ chỉ nói lời cần nói và nói một cách chân chánh, chứ chúng ta không có nhu cầu chuốc khổ vào thân mình. Còn nếu như mà không có chánh tư duy thì chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi 4 cái lời nói tà ngữ đó. Tức là một người mà không có chánh tư duy thì kiểu gì
người ta cũng sẽ rơi vào cái lời nói của người ta cũng sẽ rơi vào không nói dối thì cũng sẽ nói chia rẽ, không nói chia rẽ thì cũng nói lời hung dữ, mà không nói lời hung dữ thì cũng sẽ đi nói những lời vô nghĩa. Đó là một người không có chánh tư duy. Thì người đó giống như là đã rơi vào trong một cái vũng lầy á, và chắc chắn là cái mà chờ đợi người đó nó chỉ có khổ sở mà thôi. Do đó bằng mọi giá chúng ta cần phải nỗ lực phát triển chánh tư duy, bởi vì nhờ có chánh tư duy thì chúng ta mới có thể tu hành được lục độ ba la mật, chúng ta mới có thể tu hành thí xả ba la mật, chúng ta mới có thể tu hành trì giới ba la mật, rồi kham nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền na ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật. Tất cả đều phải đến từ chánh tư duy. So, if we understanding and mention and stable and good the platform view and right thought and the right speech. From there, we avoid the from the mind through three negative emotional, and from speech the four negative emotional. That's how we can avoid renown. Even we not understanding, recognize, and not stable, not the mentioned. There's a platform that's right thought and right view platform, and then we cannot avoid that's from speech through for negative activities, and mind through three negative activities cannot cleaning. We cannot divine that. Cannot that's a difference between that right and wrong. We are always illicit. We are always that's under the clouding. That is why that is a main problem. That is why Buddha philosophy practice is great opportunity, and great their virtue, and great their awareness person is they able. These days we everybody I think is very great opportunity, great virtue, and great their awareness full achievement. That is a precious opportunity. That times you are everybody don't wastage you are this precious night, precious time to most effort to attention, listen, teaching, and practice and contemplating about that's a Buddha philosophy. What is the Buddha philosophy? That's very important. Khi chúng ta đã thấm nhuần được chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ, thì ít nhất chúng ta sẽ thấy rõ điều này, đó là thân của chúng ta sẽ không làm ba việc bất thiện, và khẩu của chúng ta sẽ không nói 4 lời bất thiện. Nếu như mà chúng ta không có nền tảng của chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ, thì chúng ta cho dù muốn lắm nhưng cũng sẽ không bao giờ tránh được 3 ác nghiệp ở nơi thân và 4 ác nghiệp ở nơi khẩu. Bởi vì đã không có chánh kiến thì làm sao có chánh tư duy, làm sao có chánh ngữ. Đã không có chánh kiến thì mình biết đâu là đúng, mình biết đâu là sai đâu. Lúc đó giống như là chúng ta đi trong sương mù vậy. Và đây chính là một cái vấn đề rất là lớn, vô cùng lớn của hữu tình chúng sinh, và đặc biệt là con người. Cho nên ở đây chúng ta thấy được giáo pháp của Đức Phật có tính hướng thiện là như vậy. Và thầy nghĩ rằng là trong đời này thì chúng ta đã có được một cái phước duyên vô cùng to lớn, chúng ta mới gặp được Phật pháp. Cho nên chúng ta đừng phí phạm cái cơ duyên này, mà hãy tận dụng để cố gắng lắng nghe, quán chiếu và tu hành theo lời Phật dạy. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể có được một đời sống hướng thiện. So every Buddha follower and disciple, if you have the understanding and the perfectly mention the platform
and founded platform and sort of stable the right view, right thought, and the right speech. That's reasonably and that's costly. You can avoid to from the three of the negatives, the emotional and the action from the body. Just like not destroy to other centered being and there are not taking there are what has there are not been there are given there are others there are any little bit from the little bit to bigger sort of things and refining the from the sexual sort of misconduct that is everything's self need to recognize what is the that's a for precious humans the responsibility or that's a wrong the action. But we are now too much elusive, too much confusion. We are under the clouding. So we are always using that's activities. That is we are touching now wrong environment. We are not really excitedly, interestingly to attach to the Buddha uh, existent philosophy. We are just like outer covering only we uh, see the outer building, outer monastery. Exactly, we cannot enter and have not looking and see an investigation what is the exactly inside the monastery that have not so we are not touching now that we are only outer building yeah outer the boundary gate beside the gate we are now reaching there not we enter inside. That is why we are too much confusion. If we declare, if we surrender and confidently they sacrifice, they confidently sacrifice and then self and can understand it. This is not the right point. This is the wrong point. This is the poor precious life harmful one of the point. That is the avoid objective. Without dependence, we can avoid if we maintain stable and platform, right view, right thought, right speech, and then we can sell and uh, avoid the killing and avoid the stealing, avoid the sexual misconduct. That is very important and understanding and recognize this Buddha philosophy. If we wish the things that are harmful, precious life, understanding and that avoid, for that not easy, very difficult and take to the longer time. That is important to effort and patience and to generosity and discipline and meditative contemplating. That is a supportly and upgrade the wisdom, then wisdom through we can control that also. This is
very essential things. Okay. Đã là người Phật tử, nếu như mà chúng ta hiểu được cái nền tảng căn bản nhất ở đây là chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ, thì chúng ta giống như lúc nãy thầy có nói là sẽ tránh được 3 ác nghiệp ở nơi thân. Thì 3 ác nghiệp ở nơi thân thì chúng ta đã biết đó là sát sanh, trộm cắp. Sát sanh có nghĩa là tước đoạt sinh mạng hay là tổn hại đến hay là gây nguy hại đến sinh mạng của vô tình chúng sinh. Còn cái thứ hai đó là trộm cắp, thì cho dù là vật nhỏ như là hạt mè cho đến vật lớn như núi, thì đó là việc thứ hai. Và thứ ba là một cái mối quan hệ bất chính, một hoặc nhiều mối quan hệ bất chính. Thì đây chính là 3 ác nghiệp ở nơi thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Đây là điều mà chúng ta phải tự nhận thức, và chúng ta phải luôn luôn tự thấy đây là trách nhiệm mà bản thân mình cần phải tránh xa. Thì chúng ta ở trong cái dòng chảy luân hồi này thì chúng ta lại sống nó quá mê lầm. Chúng ta giống như là một người đi trong sương mù, cho nên là chúng ta sẽ theo cách này cách khác, chúng ta sẽ phạm vào 3 điều này. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường bất thiện, mà chúng ta đang sống trong một cái môi trường rất là ô nhiễm, cho nên tâm của chúng ta không hướng về Phật pháp, mà ngược lại lúc nào chúng ta cũng quên mình theo Phật. Nó giống như là một người tuy là biết đến Phật nhưng mà lại đứng ở ngoài cổng chùa mà nhìn, chứ người đó có vào bên trong đâu mà biết ở trong chánh điện có cái gì. Nghĩa là Phật ngồi trong chánh điện, chúng ta đứng ngoài cổng chùa. Còn nghĩa là chúng ta với Phật là cách nhau có một cái cổng, nên là đó là cái nỗi khổ tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta hết lòng hết dạ với Phật pháp thì chúng ta sẽ thấy là đây nó là một cái vấn đề. Mình không thể nào sống như thế này mãi được, mà mình cần phải đào sâu, cần phải rèn luyện chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ. Mình cần phải tránh xa sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thì đây nó là một cái nhận thức rất là quan trọng và rất phù hợp với tinh thần của đạo Phật. Dù cho chúng ta hiện tại có thể là chúng ta theo cách này cách khác chúng ta biết tầm quan trọng của việc là không sát sanh đi, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ cần có thời gian để chúng ta tu dưỡng thông qua văn tư và tu. Có nghĩa là chúng ta thông qua việc là lắng nghe, tư duy thấm thía, và cuối cùng là đưa vào trong cái công phu tu tập của mình. Thì sẽ đến một lúc nào đó khi mà trí tuệ của chúng ta phát sinh, thì chúng ta sẽ lập tức chúng ta nhìn ra được là cái tầm quan trọng của việc không sát sinh là như thế nào, và lúc đó chúng ta sẽ rất dễ dàng trong việc giữ được cái giới sát. So if we mention the platform, stable, right view, right thoughts, the right speech that have completely to experience in with self the confident without divert, then we are right livelihood. We are can life living the right livelihood. Why? We are now cannot the precious human lives cannot understanding how is the we living right livelihood. Too careless, negligence, negligent in this precious life. Everything is this the 5 organ 5 sense with the consentment. Everything is this in the world global this life is very important, but we cannot understanding how to be living good. That means we cannot understand the life's value, human life value. There's the very preciousness and the very expensive. Okay, so we are not understanding that that's this life who about the life who. So this is human being life is not
extraordinary, not the extraordinary, this is the human lives. You know, in this human society culture, everything is take careless our lives. Selves the worst, selves the collapse, take to harmful, take to stress, not happy, not peace, not long life. That means there's too much immediately conditional or condition. That is bad environment reacts. We cannot understanding we are one of the human being, the humans the one of the responsibility. What is the responsibility? We cannot understand. Examples, we have the many property. We have the many money. Some places, some peoples, money too much a lot of the money, but have not utilized the place object. That's no meaning. That's the money cannot take person's self when die. That's wastage. In the life that money reasonly, property reasonly, life is not secure. Life is not peace, happiness. Not joyful life. Very stress, very tension. Mind too much mind illness. After then the reason mind stress reasonly, and then physical is too much damage and harmful, and too illness, creating illness. From then life self that easily and suddenly die. That times that the money is cannot utilize. They cannot take them a person themselves cannot take that money, and that's a money self cannot afford that person. That is a wastage. Human precious life is wastage. Then after die, their preciousness lives that cannot utilize, cannot provide, cannot generosity, cannot the stable life maintenance, and cannot mention the discipline, cannot mention the true any positive that activities. That's recently after reborn 6 realm, 5 realm, hill, hungry ghost, naga, animal, and then 33 god realm. That's a samsara. They have not benefit. They have not option. So, and sometimes society, sometimes there is somebody and some human society, some state, only outer decoration. That is a impermanent. That is a too harmful. That is a changing. Then and then decoration. Then money is simply wastage, no meaning. Then they drinking, eating, and clouding. Only utilize that property, but that is not secure. That's every impermanence and emptiness. And not shaping the bank. Especially the permanent solution, permanent property is that we have that property, they shaping the bank. Especially shaping bank is
one of the virtue land. We utilize and provide, contribute, and for the Buddha philosophy, for the Buddha, any sort of particularly that's develop, we provide that's have anything that we sacrifice to that virtue land, and then is permanent solution, permanent property, permanent secure. But that thing is due. That thing is not understanding. We extra and without meanings, we are too much expert. That is that recently after some time is very happy, entertainment, joyful, but coming up after some time and then so stress, so tension, and then depression, then headache, illness, then going to the hospital. That is not hospital doctor's treatment. That's not that's a medicines favor and medicines the benefit. That is a medicine is the perfect medicine is right view, right thought, right speech, and the right action. Okay, and the right livelihood. This is very important. I not tell like don't use only yourself life the decoration. That's don't use the money. I don't tell that like that. Your property, your the your right, your property, your the freedoms you can use, but without necessary don't use. That's they simply wastes the property and simply wastes your life, and then is not meaning and not stable in the life, and in this life not stable and another life stable instead of don't expectation. In this life stable, and in this life we maintain the platform, and another life is then naturally we stable, and the platform is already this opportunity times we have is to found it, and then we then and then until the enlightenment, very progress and happiness, peace, joyful life. This is the very important right right action. Okay, right action very important. Nếu như chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ của chúng ta được làm cho sung mãn, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể tự tin cái đời sống mà chúng ta đang sống đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Chứ còn hiện tại thì chúng ta chưa có gì chắc chắn là cái đời sống mình đang sống là chánh nghiệp cả. Với cái sự mê lầm của chúng ta thì chúng ta không thể nhận ra được là thế giới này chỉ là 6 căn biết 6 trần. Mà đã không biết được điều này rồi thì chúng ta sẽ không thể nào sống một cuộc đời này nó có ý nghĩa được. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ không thể nào gọi cái đời sống mình đang sống là chánh nghiệp được. Thực ra cái đời người này của chúng ta nó không hề tầm thường. Chúng ta phải biết rằng là chúng ta cần phải biết được điều này, nghĩa là cái để mà sinh ra được làm thân người rồi, là riêng cái thân phận con người thôi là đã không tầm thường rồi. Nhưng mà giờ chúng ta nhìn trong cái xã hội chúng ta thử, thì chúng ta xem là con người ta sống như thế nào. Con người ta trong cái xã hội này thì lại sống luông tuồng, sống phóng dật, sống bất thiện. Mà đã sống như vậy rồi thì cái đời sống của họ không hề là một cái đời sống an lạc, không hề là một cái đời sống trường thọ được. Cái xã hội chúng ta đang sống nè, nó là một cái môi trường sống ô nhiễm. Cho nên
Dù là chúng ta sống với thân người thì chúng ta lại thường chúng ta không có ý thức là cái trách nhiệm của một con người là gì. Chúng ta lúc nào chỉ lo là kiếm tiền, kiếm của. Cũng có nhiều người họ kiếm được tiền nhưng mà rồi họ lại phung phí vào những chuyện không đâu, thay vì họ làm một cái điều gì đó nó có ý nghĩa cho cuộc đời, và đến khi chết đi thì tất cả mọi điều họ làm nó đều vô nghĩa hết. Trong khi chúng ta đã được học rồi, chúng ta biết rằng là cái đời này nó đâu có gì là chắc chắn đâu, nó đâu có gì là nó chắc chắn. Tại sao chúng ta lại cứ phải sống một cái cuộc đời nó khổ đau như vậy? Tại sao chúng ta cứ phải sống với một cái tâm hồn nó bụt rủn như vậy? Tại sao chúng ta cứ phải chạy theo danh vọng? Rồi giả sử bây giờ mình cứ chạy theo danh vọng đi, rồi một mai mà vô thường nó đến thì mình có đem theo được cái tiền của sang thế giới bên kia đâu, sang cái kiếp sau đâu. Thì như vậy thì chúng ta đã phí phạm đi một cái đời người vô cùng quý giá. Mà rồi cái đời người quý giá đó bỗng nhiên nó trở thành vô nghĩa, chứ nó không phải là một cái phương tiện để chẳng hạn như chúng ta sống giới, sống định, sống tuệ. Mà một đời sống đã không có giới định và tuệ rồi, một cái đời sống đã vô nghĩa rồi, thì cái kết quả là gì? Kết quả là đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là may mắn hơn thì có thể làm Atula, và may mắn hơn nữa thì được về cõi thiên đi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cho dù chúng ta đi vào trong địa ngục hay là sinh lên cõi trời thì nó vẫn chỉ là một cái vòng trầm luân mà thôi, nó vẫn là sự luân hồi mà, xấu nẻo luân hồi mà. Cho nên mình đừng sống mà chỉ quan tâm đến bề ngoài, phải luôn luôn nằm lòng là mọi sự là vô thường, và tất cả những cái thứ bên ngoài đó mà chúng ta đang quan tâm sẽ không có một cái ý nghĩa gì khi cái chết đến. Nên là cái nhận thức về vô thường, cái nhận thức về tánh không nó rất là quan trọng. Bởi vì những cái thứ bên ngoài nó sẽ không bao giờ có thể đảm bảo được một cái an lạc trọn vẹn cho chúng ta. Chúng ta đã có đời người rồi, chúng ta đã sinh ra được làm thân người rồi, giờ chúng ta lại còn biết đến đạo Phật nữa, thì mình hãy sống nó có ý nghĩa, sống nó có một cái sự cống hiến, và sống với thiện pháp đi. Cái đó nó mới là cái con đường mà chúng ta nên đi. Tuy nhiên là rất tiếc là chúng ta lại không hiểu được điều này, cho nên là mình cứ chạy tới chạy lui, mình cứ lòng vòng, mình cứ lẫn quẩn thôi. Và trong cái sự lòng vòng và lẫn quẩn đó, đôi khi chúng ta có thể tìm thấy được an vui, nhưng mà rồi những cái niềm an vui đó nó cũng biến mất, và thay vào đó là bao nhiêu cái sự buồn chán, khổ sở, bất an, đau đầu, bệnh tật. Rồi cuối cùng là mình vào trong bệnh viện, mà mình vào trong bệnh viện thì mình chỉ có vỗ béo cho bác sĩ và lại tốn tiền thuốc thôi. Nghĩa là ngay từ cái đời sống của mình đã làm không đúng rồi. Như vậy thì làm đúng là gì? Làm đúng là chúng ta cần phải trau dồi chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Đây nó mới là những cái điều quan trọng, nó mới là những cái điều cốt lõi trong đời sống của một con người. Nói như vậy không có nghĩa là thầy bảo rằng là thôi chúng ta mặc kệ đi, chúng ta đừng có kiếm tiền nữa. Thầy không có nói như vậy. Thầy không có yêu cầu chúng ta phải xem thường cái đồng tiền mà mình kiếm ra. Chúng ta hoàn toàn có thể kiếm tiền, chúng ta hoàn toàn có thể tạo lập của cải, nhưng phải nhớ đừng bao giờ tìm kiếm những điều đó nhờ bất thiện pháp. Đừng bao giờ sống bất thiện chỉ để kiếm tiền. Đừng bao giờ vì tạo lập của cải mà sống bất thiện, bởi vì đời người mà sống bất thiện thì nó rất là uổng phí. Cái cuộc đời này của chúng ta phải hiểu rằng là dù là cái đời người rất quý báu, nhưng nó tràn đầy những cái thứ là bất trắc và bất toàn. Nên là tốt hơn hết là chúng ta hãy sống với một cái nền tảng vững chắc. Cái nền tảng đó lúc nãy thầy đã có nói rồi, đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, và bây giờ là chánh nghiệp. Thì khi mà mình sống trên một cái nền tảng vững chắc thì mình trước mắt là trong cái cuộc đời này của mình đây nè, trong cái đời sống của chúng ta sẽ có được cái niềm an vui chân thật. Và không chỉ như vậy, trong cái quá trình chúng ta tiến tu trên đạo lộ, chúng ta cũng có thể đảm bảo được là mình sẽ có những cái bước tiến trên cái con đường tu học của mình. Thì đó chính là chánh nghiệp. So, thusness, similarly, the stable sort of view, thought, and speech, and the platform stable, that recently we are that's all sort of control and sort of renounce from body, speech, mind, confidently declare to renounce the non-ten virtue, especially, and the
from the body and destroying, and that's and stealing and misconduct and sexual, that's and others speech and mind sector, 10 non-virtue, everything is the self can declare controlling, and that is uh, right action. That is that is a one precious human life responsibility, one of the perfectly responsibility, their negative emotionally and the arising the bad action, and that's a self understanding recognize, and that's a harmful sort of human life, and that's the take to thorough and sort of avoid self. That is the very important from the right view, right thought, right speech, and that's the foundation. So from then we always the arising compassion, love, and joyful equality under the 10 virtue activities, and then that is the common, and especially in for the enlightenment, one of the foundation and way and the reason and cause, and after enlightenment in the result, everything is the dependent. There's 10 virtue. 10 virtue objective is opposition is the non-10 virtue, and we do not follow the non-virtue, and so we follow and they accept otherwise the virtue, 10 virtue. That is one of the supplement for upgrade and for achieve the enlightenment stage. Okay. Cho nên nếu như cái nền tảng từ chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ của chúng ta mà vững chắc, thì thân khẩu và ý của chúng ta sẽ tránh xa được 10 điều bất thiện hay là 10 bất thiện pháp, chẳng hạn như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không tà ngữ, không tà tư duy. Thì lúc đó là chúng ta sẽ sống có giới nơi thân khẩu và ý. Cái đời người này của chúng ta, cái đời người quý giá này của chúng ta, nó có một cái trách nhiệm, đó là phải sống thiện và tránh xa bất thiện pháp. Đây là điều rất quan trọng, và nó chỉ có thể có được dựa trên nền tảng của chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ. Thì khi chúng ta dựa trên nền tảng này thì chúng ta mới có thể phát triển được từ bi, hỷ, xả trong 10 thiện pháp, là những trọng tâm tu hành theo đạo Phật và đưa đến Phật quả. Hay nói cách khác, Phật quả cần phải được xây dựng dựa trên 10 điều thiện hay là thập thiện pháp, và thập thiện chính là sự vắng mặt của 10 điều bất thiện. Và đây là một cái bước phát triển rất quan trọng trên đạo lộ của chúng ta. And that completely self confidently declare very experience about that suchness, then we self how to living the livelihood. And about that, these days the human society, many the obstacle, many harmful, different the animal, different the insect, everything is whatever we can see, that everything is take to the meat, okay, and drinking,
whatever that we see one of the that decorated in the hotel, and then everything is we drink. Whatever that's decorated and that's in the hotel, outside the restaurant, outside the shopping mall, there everything is we to apply eating. That is not right livelihood. Animals, the cow also, which the thing is, grass have the with grass have the some poisoning grass. The animal, the cow is do not take that. Okay, but we are not animal. Cow now not animal. We are precious human being. We must understanding uh, how to live living the food and for that which is the thing is important for secure life. That thing is very important understanding. And do not take any things whatever we see was and attraction. Everything is not allowed to the very riskful in our life. That is why this just like egg that's very soft, then the too much of our life. That is why we take to careful in the life, living the life good. Okay. Khi đó thì chúng ta sẽ hướng đến một cái đời sống đức hạnh, hay nói cách khác là chúng ta sẽ sống với chánh nghiệp. Và ở trong cái xã hội này chúng ta sẽ thấy là khắp nơi nó đều là những cái chướng ngại, là tổn thương. Và ngày nay là chúng ta có thể thấy là con người họ họ cái gì họ cũng ăn, đến cả con côn trùng họ còn không tha mà, côn trùng họ cũng ăn luôn. Rồi họ lại thích nhậu, thích uống bia uống rượu, và họ bày trí khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm cho đẹp chỉ để khuyến khích cái chuyện ăn nhậu này thôi. Mà nếu như chúng ta sống một cuộc đời mà chỉ lao đầu vào trong chuyện ăn nhậu thì nó không phải là một đời sống thiện, nó không phải là sống với chánh nghiệp. Giống thời bữa hôm nọ thì có nói rồi, bữa nay thì nhắc lại là cái con bò nó còn biết là cỏ nào lành để mà ăn và cỏ nào độc để mà tránh. Thì huống chi chúng ta gọi mình là con người mà, có được cái thân người hy hữu, cái thân người hiếm có khó tìm này, thì mình phải có một cái sự hiểu biết, tức là mình phải biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thì như vậy nó mới là con người chứ. Và chúng ta phải hiểu là cái đời người này nó rất là mong manh, cho nên là chúng ta không nên đắm chìm vào trong những cái thú vui giả tạm như vậy. So for that, we must important concentrationally and effort and enthusiastical perseverance are very important that this precious human being. This human being is not normal nor simple, not the extraordinary this life. This is the very Buddha, real Buddha is or the human being life. Okay, everything is we must important the effortly and read those, renounce, avoid without unnecessary things. Unnecessary thing is that we must effortly reduce, renounce, and with necessary things, which the things that are very value and favor in life progress for any welfare, global benefit from our body, speech, mind, to benefit to other service. And about that, we must do into the effortly practice, effortly apply, effortly take to focus and practice. This is very important.
Do vậy chúng ta hãy nỗ lực sống đời người này cho có ý nghĩa. Chúng ta phải thấy rằng thân người này là không hề dễ để mà có được. Phải nhớ rằng là chính Đức Thế Tôn Ngài đã thành đạo trong thân người. Cho nên là thân người này không hề dễ để mà có được. Thân người này vô cùng quý giá và mình phải ý thức được điều đó để mà tránh xa những thứ không cần thiết và nỗ lực làm những điều cần thiết. Chúng ta hãy hướng đến những cái lợi ích lớn lao hơn. Chúng ta hãy dùng thân khẩu ý của mình để đem lại những cái lợi ích to lớn hơn, chẳng hạn như là dụng công tu hành, chuyên tâm tu hành. Đây là những điều rất là quan trọng. So, and right mindfulness. Right mindfulness is very important, which is the necessary in the precious human life. That's which is the objective in the avoid abundance in human life, which is the apply and sort of accept and sort of flow in the human being's life. For that, mindfulness and awareness is very important. Mindfulness awareness is without basis of right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort. Without that all together, they support. We cannot arising the mindfulness, awareness. That's cannot bright. What is the we? What is the I am? What is the human being? What is the dharma? What is our responsibility? We cannot understand. We cannot recognize. That is why for the awareness, supreme awareness, and mindfulness, and then below, first of all, six the section is very important. That's continually we are the practice. Okay. Kế đến là chánh niệm. Chánh niệm là một cái yếu tố rất là quan trọng trong đời sống của con người, và chánh niệm có tính then chốt trong việc quyết định làm điều nên làm và tránh điều nên tránh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chánh niệm mà không được xây dựng dựa trên nền tảng của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn vân vân thì không thể nào phát triển được. Bởi vì nếu không phát triển được thì không thể nào nhận thức được cái gì là mình, cái gì là pháp, cái gì là chúng sinh. Nếu mà không có chánh niệm thì không thể nào nắm được. Chỉ với chánh niệm thì chúng ta mới có thể nhận biết được điều gì nên làm và điều gì nên tránh để mà chúng ta tu tập. So that's before seven stage we achieve and experience confidently, declare without doubt and confusion and illusively, and then we can meditative equip. We can really meditative equip, and we can the controlling minds stable, and we really the automatically our mind platform is the stable. Otherwise, that's the before the seven the stage we cannot declare, we cannot they complete, we cannot confident, and we cannot they receive the experience contemplating. Then we cannot stable the minds they capable minds stage minds the platform. So for minds right concentration and right meditative equip, and we need to first seven stages declare and confidently must be practiced, and then we are
can success meditative equipment and sort of the very very focusedly and sort of the meditative equipment we can sort of take to the concentration self without sort of any alternative. That's why Buddha had teach self lem self lem self on Buddha have told. This is the specialist and one secular medicine. Okay. Khi chúng ta đã chánh niệm với những việc nên làm và không nên làm thì từ đó chúng ta sẽ phát triển được chánh định, phát triển được sự an trú tâm, hay nói cách khác chúng ta sẽ định được tâm. Còn nếu như mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm, tức là 7 cái ngành này mà không vững chắc, tức là không được làm cho sung mãn, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến chánh định. Điều đó sẽ rất khó, nghĩa là tâm của chúng ta sẽ rất khó có thể được định nếu như mà những cái còn lại nó không có được làm cho sung mãn. Chỉ khi nào chúng ta làm sung mãn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm, thì lúc bấy giờ chánh định mới có thể được làm cho sung mãn. Hay nói cái khác, lúc bấy giờ chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện an trú tâm, và việc đó nó sẽ diễn ra rất là tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy rằng là tuy là Thế Tôn Ngài dạy cho chúng ta về bát chánh đạo là con người 8 ngành, nhưng mà Ngài nói rằng là cái chuyện mà tu được hay không á, nó nằm ở mình. Và đó lý do tại sao mà Thế Tôn Ngài luôn luôn có một cái câu nói rất là nổi tiếng của Đức Thế Tôn là hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là khi chúng ta đã tự mình làm sung mãn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm, thì chánh định sẽ rất dễ được làm cho sung mãn, và điều đó nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình. So today is the possible eightfold and path or eight the noble paths of the virtue of the dharma practice activities. That is we have a little bit shortly. I have teach to all my respectability student, and next times I have the 2, 3, 4, 5, 6 section under the discipline. Today only one the first of all we can teach success, and today is the time to over and up. I hopeful and humble request you are everybody not only listen and you are always practice, you are always the contemplating about the Buddhism. Not enough only listen, not enough only believe. That is a thought the belief is stable and really and that without diver mind diver belief stable, strong. For that we must important contemplating, we must research, we must investigation. When I thought to yours, this is important, but that's the important or not important, your decision. After research, after investigation, after contemplating, and your can decision, your receive the, you feel satisfaction this my teaching, and your self benefit. Your feels that there's a on satisfaction, and you can resource
and your investigation, your question, and that's very important. Only listen, not enough. Okay. Hôm nay thầy chủ yếu chia sẻ với mọi người về bát chánh đạo là cái nền tảng để chúng ta có thể tu hành thiện pháp, để cho mọi người có thể nắm được về đại cương của bát chánh đạo. Thì trong những cái buổi tiếp theo 5-6 buổi nữa thì thầy cũng sẽ giảng về giới cho chúng ta. Thì hôm nay thì chỉ chia sẻ ngắn gọn về bát chánh đạo, và thầy mong là mọi người đừng chỉ nghe mà hãy đưa vào trong công phu quán chiếu và tu hành đúng theo tinh thần của một người con Phật. Nghe thôi thì không có đủ đâu, mà tin thôi thì cũng không có đủ. Nếu như chúng ta không có sự xác quyết về giáo lý thì chúng ta không thể nào có thể tu hành được. Do đó thầy giảng đó là thầy làm tròn cái bổn phận sự của thầy, còn cái bổn phận sự của chúng ta là đưa vào trong công phu tư duy, quán chiếu, thẩm thấu, và phải thấy được cái giá trị thực sự từ lời giảng hôm nay của thầy. Khi và chỉ khi mình thấy rõ được cái giá trị thì mình mới có thể đưa vào trong công phu tu tập, và từ đó gặt hái được những cái kết quả đến từ sự tu tập của mình. Chứ còn nếu mà chỉ có nghe không thì nó chưa đủ đâu. Okay. Thank you for your everybody and the attending to the class, and I hope we can very well we are meeting the next week. And thank you so much, Mr. Wigenla, and see you next week. Okay. Thầy cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự buổi giảng ngày hôm nay của thầy, và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài giảng với thầy. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần tới ạ. Okay. Bye bye. See you later. Hẹn gặp lại mọi người. Bye. Thank you. Thank you, Rinpoche. Bye bye. Thank you, Rinpoche. Welcome. You're welcome. See you next week. Thank you, Rinpoche. Welcome. See you next week. Thank you, Rinpoche. See you next week. Okay. See you, Rinpoche. Okay, see you. We meet next week. Okay. Lá số. That's See all. you. See you, Rinpoche. Okay. Take care you. Yes. Yombalpo chitra chimoto no somote attention the pictures of dollars in Gewatita to Jarato Molum Gilpota Chuki to Taya Dua no Undo Zombo Genbation to Denges on you know Malo Tombara Sho Dinenuki Choro no Bomiki Shinga you sushi te Tsinzen Bashin Choter Kevra Sho Pemadangi Mokoter Sison Time Mongo VCP Pemo letter. Roa dewa jendo kiwara shua, roa ngesu dunga minyu shin kawa choba meba yang hawe labe lu jene te asanya. Janju samja rumbo jema je pana ki gyuche kiba nyamba meba yang konda kondo kawara shua, roe dunga mechengbo dewa tamja shungi ne temba neta kun. Chede yure ne gyuche zo langa da loba da kato jeje lene jenda to ki tondo mo tangi ten, da endu bra shua sanya kusonyi wechi landa, chunye me gyutta mechi la tangi ten me jendo mechi la. Chidrangurje malandro barai sho jinda minor korjala tedre sambe tunro ne korje chine tashi ba samba chijindu be tashi jo minjiro lumbo kui tashi jo yela tujo songe tashi tata jamba tuki tashi jo jalbe kuson tuki tashi jo nendere nyamundele sendele nyinmo kuyan dele jenida tato del kyamne konjo sumyi tashi sho te tara tubra jamba yang konjo sumyi temba dan sanje dan samba tamje ji jenyi la dan sonye yezo zobe nga dan jibo dan chu ying namra da je sanje mi jebe
Top ji te te jen do tru para gyur che wa kundo yan da la ma dan do me che je pa la lo che so da lam ye yuen de rob zon ne pa le la me ko pa nyu ru do sho. Thank you. We are everybody have already the dedication, and then so we are today over our class, and so yourselves, everybody, very take care, be careful yourself, and every our life is very important to everybody. Self sort of be careful, and sort of always every morning, evening, so that chanting, pray, and good wishes. Okay. Thầy vừa mới xong cái phần hồi hướng công đức, và trước khi mà kết thúc thì thầy nhắc nhở chúng ta là trong cái đời sống của chúng ta hãy sống với sự thận trọng, sống với sự cẩn trọng. Và bởi vì trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều những cái chướng ngại cũng như là rất nhiều những cái cám dỗ, cho nên là chúng ta phải có sự cẩn trọng trong cái đời sống của mình. Và sáng tối chúng ta hãy duy trì 2 thời công phu, 2 thời hành trì, trì tụng chân ngôn và dâng lên những lời nguyện cát tường, dâng lên những lời nguyện tốt đẹp. Hãy nhớ điều đó. Lazo ta kuje che la kuje che tenin. We see you next week la. Thầy hẹn gặp lại mọi người vào lớp tiếp theo. Okay la. Okay, see you next week. Okay. Okay. Our venerable Ujen Dojila, goodbye. See you next week. Goodbye Rinpoche là Chila Seyo. Okay la. Okay. Everyone. Bye bye. Goodbye. Goodbye, Rinpoche. Oh yeah.